Salut ist in den Elementarien vom Rat der Vier. Es sitzen hier morgens frei halb 11 mit einer guter frischer Tasse Kaffee. Und ich habe gedacht, ich kann endlich mal mit Life is Strange weiterlaufen. Ich hatte die erste Episode gespielt, ich hatte die Folge von der zweiten Episode angefangen und dann eine mehr oder Mama kurz oder lange Pause gemacht. Und ich habe gedacht, boah, es ging Zeit gehen, dass ich da endlich mal noch nicht mehr ein bisschen weiterkommen. Voilà. Wir haben das Safe Game Episode 2 und da war die ganze erste Episode abgehalten, dass man eine Vision hatte. Wir haben als beste Freundin, ich weiß nicht wie Tisch mit dem blauen Haar herumfand, wir haben dem alles gezählt, doch dass ein dicke fette Sturm über die Stadt durchkommt und alles platt mischt. Und der letzte Folge von der Episode 2, die ich gemacht habe, also die erste Folge von der Episode 2, haben wir uns ein bisschen mit Kate beschäftigt, weil das ultra sehr Depression ist. Und dem wir ein Video unterwegs, wo der mit lauter Tippen gemacht hat, auf einer Party, wo der vom Nathan Prescott mänglich drogiert ist. Und ja, wir hängen ein wenig mit dran. Und damit ging es so und fängt mal an. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Be the change you wish to see. Yeah, man. Das Zitat ist so cool. Merci, Nathan. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. Ja, hat eine letzte Folge auch schon den rote Message in der Mauer stehen. Don't mess with me, bitch. You in there? Irgendwie so etwas. Come in, Max. Will bang for God stand auf der Tafel. Den hat gesehen? Alter. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Halt. Ja gut, Jesus, Bibel, Fisch, was das? Das ist so ein Zeichen, ne? Für Kreationismus irgendwie Kate selbst. even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Nicht oh Gott. Damn, it's the all-American zombie family. Ugh. Kriegst du die Katz? Also ein Maybe pseudophysisch Kate has a Family. split personality. Church girl by day, party monster by night. Ja, Tablet. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ja, das steht ja da dran in der E-Mail. Komm mal spatzen da du drüber. Ich hoffe, du hast alles nicht zu viel, wie sehen das, Schande über das Why did Familienbericht. she cover up the Bla mirror? bla. She can't look at it. At herself. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Ja, ich wüsste, das hat da eine Mitstehen und all. Es ging ausgesehen, wie wenn all die Jahre noch in der Mitstehen gegangen mit dem Mann. That's a lot of tears. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Ja. Stella. Mit dem Ofen Horror School. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Den hat aber ziemlich Schiss, den du. Polaroid. Das du sieht sogar aus wie ein Polaroid Spectra, was er im Rucksack hat. Schnorrsänger Himmelleine, die geht nach. Yay! Ouch. She left out Damnation. Dear Katie, no spirit or devil could have prepared me for what you have done in that videotape. And like a Jezebel, what? You released your harlot image before God's eye. I will pray with my church for your soul to be saved from eternal hellfire. Und Marsch. Uiuiui, Jesus.
Poor Kate. She doesn't look good. Nope. Hey, Kate. I brought your book. Max, why didn't you do anything when David harassed me yesterday? I wanted proof. I wanted proof David was in your face. I thought he was different. I'm happy to see that somebody cares. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Das hatte das richtig. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. Oh, good. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Drogeiert. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Aber B haben wir ja mal nicht, ne? Mit Nathan Prescott. Oder did you go? Komm hier näher. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Was ich geil fand an dem Spiel mit den Antworten, die sie dafür gehen. Das gibt immer einen, die so richtig, da die bisschen mich hofft, dass die einfühlsam formuliert, dass wo in dem Punkt gut kein Message damit weitergeht, für ihn für uns zu greifen. Mit den anderen Messagen, das ist immer so eine negative Konnotation haben, wie wenn in dem Kate schon etwas gegen reprochieren oder so. Das fand ich richtig gut gemacht. Okay, legen wir das Buch mal dahin. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Nee. Da haben wir in der letzten Folge schon mal, ich meine, da haben wir nämlich schon gespielt, an der ersten Folge von der zweiten Episode. Da hatte ich die erste Look for Proof geholt, ich wollte gucken, was geschieht, wenn ich go to the police, und dann konnte ich nicht mehr anderen. Ich hatte einfach gerne Look for Proof, also sind mir Digger mehr immer, weil das dann alles bei der Principal geht, also scheiß. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you.
but not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. So ein bisschen schief gegangen, mir war aber... ein Engelchen. Good job, Dr. Max. Die richtig She lesen. didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Kannst du das nicht draufrappen? Ne. Ja, das ist aber so. Wir brauchen Beweise, wir brauchen Zeugen, wir brauchen... Ja. Wenn ich mich versuche, die Flicke gehen, dann geht mir dick gelenkt. Ah, Chloe ist da mit dem blauen Haar. Dann gehen wir nämlich schon nochmal dran gezogen, weil wir irgendwie aufs Mal zu dienen und dann dabei waren, dann geht man direkt und blablabla. Angry about the music, hey, was ist uns wow, hinter gesagt, Chloe denkt für seine Waffe geholt. John gesehen, ja, da waren wir dabei. Need to take the bus to get to the diner. Okay. Fragt ihr nach viel Fotos, die man muss scheißen, ne? Kriegen das Messer von Chloe. See you there. Okay. Wo kommst du raus? Stimmt halt. So? Ne? Bitte, ich hab gar keinen Plan mehr, gell? Brooks Room. Ah, richtig, dann am Gang. Ma, ja, richtig, das war das, Mama. Wo den David rankommen ist, an mir Angst, an ich mich nicht schnell genug verstoppt und sind dann verstoppen geblieben. Dann habe ich gesagt, das für mich weht. Und ja, da ist dabei auf den Deckel gekriegt, du hast Chloe dazwischen gegangen und David ist mega pissig dabei und abschieden. Spaß. Oh, hier ist die coolen. The birds are flocking around Samuel. Ah, there's Samuel, up early, already communing with the critters. Ja, ich fand hier so live. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Bambi. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Bambi, die sie live. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. That's cool. Football. Can't Blackwell have at least one no football zone? Stippen an für mal. Oh, da sitzt noch wen. Hello, Birch. Rachel owes me money. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Oh, yeah. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Ja, I komm, don't want to easy fight fight. with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Frag mal Why Victoria do you an. hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too.
Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our time. Ja, komm. Kate. Hi, Taylor. Hi. Well, Oh, nee, sorry to nee. exist, Taylor. Oh, Fuck. Matt, we agree. Do you mind? Leaving? Fuck, das war Thanks. falscher Buchstabe. Falschen. Lass mich Dreck. Sorry, Leute. Hi, Taylor. Hi. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Gut. Gut. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. Okay. We got friends. Oh ne. Wir sind zwar nicht auf das Video geworden, aber we got friends. Private number. Ich kriege ein SMS. Dann wird man einen kleinen Cut. Vielmals merci für nur gucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Ciao, ciao.